Hello everyone, welcome to Race for Job. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 2nd of May 2026. Here we go. Infosys appoints Nitin Parabji as vice chairman. Neil Kani continues as the chairmanship. Okay, what is the news? Infosys has elevated Nitin Paranjpi as the non-executive vice chairman while Nandan Nilekani continues as a chairman with no change planned at the top leadership. Top leadership లో ఎలాంటి చేంజెస్ లేవు కానీ వైస్ మ్యాన్షిప్ లోని there are a lot of changes. ఓకే సో అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి వాట్ ఇస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ Infosys is undergoing strategic transition driven by AI, cloud, and automation. The company is strengthening the board board level governance while maintaining the leadership stability under the Neelkani, who has led the firm since 2017. ఓకే. ఈ నీల్కని గారు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను 2017 నుంచి అతను లీడర్‌షిప్‌లో ఉన్నారన్నమాట. సో, అతని టైమ్ పీరియడ్‌లోనే ఏఐ గాని, క్లౌడ్ గాని, ఆటోమేషన్ గాని ఇలా న్యూ టెక్నాలాజికల్ డెవలప్‌మెంట్ వచ్చిందన్నమాట. సో, దే డోంట్ వాంటెడ్ టు చేంజ్ హిమ్ ఇన్ ద పొజిషన్. సో, ఇన్‌స్టెడ్ దే హావ్ చేంజ్డ్ ద నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ చైర్మన్ యాస్ నితిన్ గారు. Okay, what are the key highlights? Nitin Paranjpi appointed as the non-executive vice chairman. ఇమ్మీడియట్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇమ్మీడియట్ గా స్టార్ట్ అయింది. అండ్ నందన్ గారు విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ యాజ్ ద మెయిన్ చైర్పర్సన్. నో సక్సెషన్ ప్లాన్ అంటే అతని తర్వాత ఎవరు అని చెప్పి ఇంకా సక్సెషన్ ప్లాన్ లేదు. ఓకే. Paranjpi already serves on Infosys board. Role expanded to support long-term strategy and board guidance. Parallel update: Shreya Shibulal and Bhairavi Shibulal moved from promoter to the public category. Infosys plans 20,000 fresh hiring despite automation trends. సో ఈ చేంజెస్ అన్న మనకి ఏమైనా ప్లస్ పాయింట్ ఉంది లేదు అని మనం పక్కన పెడితే రీసెంట్లీ ఇన్ఫోసిస్ 20,000 ఫ్రెష్ హైరింగ్ పోస్ట్ స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సమ్ వన్ హూ ఈస్ ఇన్ టు ఐటీ సెక్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్, grab this opportunity. What question do we have? Recently, who has appointed as the vice chairman of Infosys? I want everyone to comment down the answer. Next we go. Krishnamurti V. Subramanian receives University of Chicago Alumni Award. అసలు న్యూస్లో ఏముంది? యూనివర్సిటీ ఆఫ్ చికాగో ఏమొచ్చి మన కృష్ణమూర్తి గారికి అలూమ్ని అవార్డ్ ఫర్ ద ప్రొఫెషనల్ అచీవ్మెంట్ ఆన్ ఫార్మర్ చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ ఆఫ్ ఇండియా కృష్ణమూర్తి వి సుబ్రహ్మణ్యన్ ఫర్ హిస్ కంట్రిబ్యూషన్ టు ద ఎకనామిక్ పాలసీ అండ్ రీసెర్చ్. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ చికాగో ఏమొచ్చి మన కృష్ణమూర్తి గారికి అలూమ్ని అవార్డ్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ హిస్ కంట్రిబ్యూషన్స్ టు ద ఎకనామిక్ పాలసీ, ఇంకా రీసెర్చ్ మీద అతను చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ కి అట్ ద సేమ్ టైం COVID-19 లో అతను ప్లే చేసిన రోల్స్ కి అలూమ్ని అవార్డ్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. అసలు ఈ అవార్డ్ ఏంటి? అవార్డ్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? యూనివర్సిటీ ఆఫ్ చికాగో ఇస్తుంది అనమాట. రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ప్రొఫెషనల్ అచీవ్మెంట్ అంటే ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లోని ఎవరైనా బాగా అచీవ్ చేశారు అనుకోండి, అలాంటి పర్సన్స్ కి ఇస్తుంది అనమాట. ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? 1941 నుంచి ఇది స్టార్ట్ అయింది. అండ్ రెసిపియంట్స్ ఇంక్లూడ్ గ్లోబల్ ఇంటలెక్చువల్స్ లైక్ పాల్ శామ్యూల్, గ్యారీ బెకర్, క్లౌడియా గోల్డెన్, కార్ల్ సెగన్, ఫిలిప్ కాట్లర్ వీళ్ళందరినీ ఈ అలూమ్ని అవార్డ్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే. Next we have Subramanian is the first Indian economist to receive this honor. ఇండియా మొత్తంలోనే కృష్ణమూర్తి వి సుబ్రహ్మణ్యన్ గారు మాత్రమే ఫస్ట్ టైం ఈ అవార్డ్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు. దట్ ఈస్ సచ్ అన్ ఆనర్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ రికగ్నైజ్డ్ ఫర్ హిస్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ ఫర్ ఇండియా. హీ సర్వ్డ్ as the economic చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ కింద ఇంతకు ముందు మనకి వర్క్ చేశారు 2018 నుంచి 2021 వరకు. ఇది మాస్టర్స్ ఇన్ ఎకానమీ చేసిన వాళ్ళు. అట్ ద సేమ్ టైం యూపీఎస్సి లోని చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి, లైక్ సివిల్ సర్వీసెస్ కానీ కంబైన్డ్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ కానీ అలా ఎకనామిక్ సర్వీస్ ఉంటుంది అనమాట, ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వీస్. సో ఎవరెవరైతే ఇండియన్ ఎకానమీ సర్వీస్ క్లియర్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఈజీగా ఈ చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ పోస్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే. authored 3 economic surveys in India and played a key role during the COVID-19 economic crisis. అదొక్కటే కాకుండా COVID-19 టైంలోని మనకి ఏమేమైతే ఎకనామిక్ క్రైసిస్ వచ్చాయో ఆ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి ఎలా వేగా బయటపడాలి అని ఇతనే మనకి చాలా ఎకనామిక్ పాలసీస్ సజెస్ట్ చేశారనమాట. అందుకని చెప్పి
we have honored him. I mean, University of Chicago have honored him with the award of alumni. Okay, moving forward to our next article. Trump gives go ahead to measure new Canada US pipeline. Okay, అసలు న్యూస్ లో ఏముంది? Former US President Donald Trump has supported and approved a new cross-border oil pipeline project between the Canada and the USA, reviving the debates under fossil fuel, energy security, and environmental protection in the northern part of America. సో మన డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎవరైతే ఉన్నారో కనడా కంట్రీకి, కనడా పైన ఉంటుంది. పీపుల్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ నార్త్ ఇండియన్ మ్యాప్, హియర్ వీ హ్యావ్ కనడా, హియర్ వీ హ్యావ్ అలాస్కా, here we have USA, and here we have Mexico. Down again we have Canada. ఓకే, సో ఈ మ్యాప్ లోని కెనడాకి వీళ్ళకి పైప్ లైన్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో ఫర్ పైప్ లైన్స్ ఫర్ పెట్రోలియం, ఆయిల్, నేచురల్ గ్యాసెస్ ఇవన్నీ పంపించడానికి పెట్రోలియం పైప్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నిటికీ అప్రూవల్ ఇచ్చారనమాట. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? A major crude oil pipeline expansion project between the Canada and the USA designed to transport Canadian oil sands crude to the American refineries కి పంపించడానికి. Expected capacity 550,000 barrels per day. It's a very, very huge amount. Route spans parts of the US Midwest, including the Montana and Wyoming. Will integrate with existing US pipeline infrastructure. It is seen as a reworked version of the earlier Keystone XL pipeline idea, which was cancelled. Okay, ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ ఇది ప్లాన్ చేశారు, బట్ క్యాన్సిల్ చేసేసారు. అగైన్ దే వర్ రివైవింగ్ ద సేమ్ ప్లాన్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆన్గోయింగ్ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్, the original Keystone XL pipeline was proposed in 2008. ముందు ఏదైతే అనుకున్నారో అది 2008 లోనే ప్రపోజ్ చేశారనమాట. ఎక్స్టెండెడ్ టు క్యారీ ఆయిల్ ఫ్రమ్ ఆల్బర్టా, కెనడా టు నెబ్రాస్కా విచ్ ఈస్ ఇన్ యుఎస్ఏ. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పంపిద్దామని అనుకున్నారు, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ జో బిడెన్ టైం పీరియడ్ లోనే దాన్ని క్యాన్సిల్ చేశారు. నౌ దే ఆర్ రివైవింగ్ ద సేమ్ ప్రపోజల్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆన్గోయింగ్ స్ట్రెస్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, moving forward, I want everyone to look at the question and write the answers in the comment section. Okay, moving forward to our next article. India Italy strengthens defense cooperation during the high level talks. ఇండియాకి అండ్ ఇటలీకి ఈ మధ్యన డిఫెన్స్ టైఅప్స్, డిఫెన్స్ పార్ట్నర్షిప్ చాలా బాగా పెరిగింది. వై? బికాస్ దెర్ ఇస్ అ విజిట్ ఆఫ్ ద ఇటాలియన్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ టు ఇండియా. ఇటాలియన్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ మన న్యూఢిల్లీకి వచ్చారు అనమాట. అండ్ దిస్ బోత్ సైడ్స్ అంటే బోత్ ఇటలీ అండ్ ఇండియా అగ్రీడ్ ఆన్ ద మిలిటరీ కోఆపరేషన్ ప్లాన్ ఫ్రమ్ 2026 to 2027. ఓకే, ద డిఫెన్స్ మినిస్టర్, మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అయిన రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు అండ్ ఇటాలియన్ కౌంటర్ పార్ట్ అంటే ఇటాలియన్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ హ్యావ్ ఎక్స్చేంజ్డ్ 2026 to 2027 మిలిటరీ కోఆపరేషన్ ప్లాన్. ఓకే, దేని మీద మెయిన్ ఫోకస్ ఉంది వీరికి? స్ట్రాటజిక్ కోఆపరేషన్, మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ, డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ కొలాబరేషన్, అగ్రిమెంట్ టు బూస్ట్ జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్, ట్రైనింగ్ అండ్ ఆపరేషనల్ కోఆర్డినేషన్. ఓకే, ఇండియాస్ కన్సర్న్స్ ఏంటి దీనివల్ల? ఇండియా రేస్డ్ అన్ ఇష్యూ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సెన్సిటివ్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ టు పాకిస్తాన్. ఇండియా ఏమనుకుంటుందంటే మన డిఫెన్స్ మిలిటరీ అవన్నీ మనం ఇటలీకి ఇచ్చేస్తే ఈ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాకిస్తాన్కి తెలిసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అని. ఇండియా ఎంఫసైజ్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్డ్ మిలిటరీ టెక్నాలజీస్. అడ్వాన్స్డ్ మిలిటరీ టెక్నాలజీస్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో అది ఎవరికి షేర్ చేసుకోవద్దు, ఎందుకంటే అవన్నీ మళ్ళీ పాకిస్తాన్కి తెలిస్తే మనకి ఇష్యూ అవుతుంది అని ఇండియా కన్సర్న్ అనమాట. డిఫెన్స్ టెక్నాలజికల్ కార్పొరేషన్ అండర్ Atmanirbhar Bharat India and Italy's Defense Corporation framework. Okay, what question do we have? Recently, which country strengthened the defense cooperation with India? Italy. Okay. Parveen Shaikh wins 2026 Wishley Award. ఓకే, అసలు ఏంటి న్యూస్ లో ఏముంది? అవర్ పర్వీన్ గారు 2026 లోని విట్లీ అవార్డ్ అనేది ఆమె వర్క్ వల్ల విన్ అయ్యారనమాట. ఇన్ విచ్ షీఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అండ్ సేవింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ ఇండియన్ స్కిమ్మర్స్. స్కిమ్మర్స్ అంటే ఇవి. ఓకే, ఎండేంజర్డ్ స్కిమ్మర్స్ అండ్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ ద ఇండియన్ రివర్స్ ని కూడా ఆమె సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఎస్పెషల్లీ ద చాంబాల్ అండ్ ద గంగా యమున బేసిన్. ఓకే, చాంబల్ రివర్ అలాగే గంగా యమున బేసిన్.
రెండింటిని ఆమె ప్రిజర్వ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, అసలు ఈ విట్లీ అవార్డ్ అంటే ఏంటి? విట్లీ అవార్డ్ వాజ్ గివెన్ బై ద విట్లీ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఇన్ యూకే. ఓకే, ఆల్సో కాల్డ్ అస్ గ్రీన్ ఆస్కార్స్ అని అంటారు దీన్ని. ఓకే, దీన్ని గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లోని కన్జర్వేషన్ ప్రాక్టీసెస్ లో ఎవరెవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారో వాళ్ళ కోసం చేస్తారనమాట ఈ వర్క్. ఓకే, మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటి? ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ ని అట్ ద సేమ్ టైం హ్యాబిటెట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం ఈస్ ద మెయిన్ టాస్క్. ఓకే, ఇండియన్ స్కిమ్మర్స్ ఇవేంటి? అసలు ఇండియన్ స్కిమ్మర్స్ అనేవి ఓన్లీ ఇండియాలోనే కనిపిస్తాయి. మోర్ దెన్ 90% ఆఫ్ ద గ్లోబల్ పాపులేషన్ ఇండియన్ స్కిమ్మర్స్ లో మాత్రమే, ఐ మీన్ ఇండియాలో మాత్రమే ఉంటాయి. టోటల్ పాపులేషన్ వచ్చేసి 3000 బర్డ్స్ ఉన్నాయి పీపుల్. అండ్ ఫీచర్స్ ఏంటి? బ్రైట్ ఆరెంజ్ బిక్, అంటే చాలా సూదిగా బ్రైట్ ఆరెంజ్ కలర్ లో బిక్ ఉంటుంది అనమాట. బిహేవియర్, ఫ్లైస్ చాలా లోగా అంటే తక్కువగానే ఎగురుతుంది. అండ్ స్కిమ్స్ వాటర్ టు క్యాచ్ ఫిష్. ఓకే, బ్రీడింగ్ సైట్ శాండ్ బ్యాంక్స్ అండ్ ద రివర్ ఐలాండ్స్ లోని ఇంకా శాండ్ బ్యాంక్స్ లో అంటే ఎండింగ్ ఆఫ్ శాండ్స్ దగ్గర బ్రీడింగ్ అనేది చేస్తుంది అనమాట. దీనికి మెయిన్ థ్రెట్స్ హ్యూమన్ డిస్టర్బెన్సెస్, ఆన్ గోయింగ్ గ్లోబల్ సినారియోస్ అండ్ ప్రిడేటర్స్, రివర్ చేంజెస్, ఇవన్నీ మెయిన్ రీజన్ అవుతాయి అనమాట. అండ్ నాట్ టు మెన్షన్ దిస్ ఈస్ అ హైలీ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్. ఓకే, సో ఈమె ఏం చేశారు? షీ వర్క్స్ విత్ ద బొంబాయి నేచురల్ హిస్టరీ సొసైటీ విచ్ ఈస్ ఓల్డెస్ట్ ఎన్జిఓ ఇన్ ఇండియా విచ్ వర్క్స్ ఫర్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ అన్నమాట. బర్డ్స్ అనే కాదు, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ అవర్ హ్యాబిటెట్. ఓకే, ఆమె అందులో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ పీపుల్. ఇండియా డిప్లాయ్స్ ఆరోగ్య మైత్రి ఇన్ జమైకా. ఓకే, అసలు న్యూస్ లో ఏముంది? ఇండియా మన ఆరోగ్య మైత్రి కిట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అవి జమైకాకి పంపించింది అనమాట టు సపోర్ట్ ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ కేర్ అండ్ స్ట్రెంథనింగ్ ద టైస్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. ఆరోగ్య మైత్రి అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ పోర్టబుల్, ఇట్స్ అన్ ఇండియాస్ పోర్టబుల్ modular healthcare system designed for disaster and emergency situations can be quickly deployed in the affected areas. ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ ఎలాగైతే ఉంటుందో ఈ పోర్టబుల్ కిట్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ లో కానీ డిసాస్టర్ టైమ్ సిచ్యువేషన్స్ లో కానీ ఇది క్విక్ గా రెస్పాన్స్ ఉంటాయి అనమాట, మెయిన్ గా అఫెక్టెడ్ ఏరియాలో. సో ఏమేమి ఇస్తాయి ఇందులో? ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్స్ ఉంటాయి, డయాగ్నోసిస్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఇందులో అవైలబుల్ ఉంటాయి. దీని పేరే ఆరోగ్య మైత్రి అనమాట. ఓకే, దేనికోసం బిల్డ్ చేశారు? ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్ ఉండడం కోసం, డిఫికల్ట్ టెరైన్స్ అంటే కొండలు కానీ చాలా ఫస్ట్ కేస్ సినారియోలో ఉన్నాయనుకోండి, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో యూజ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం క్రైసిస్ జోన్ లో యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ఇచ్చారు మన తరఫు నుంచి. అట్ ద సేమ్ టైం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సెక్రటరేట్ ఇచ్చారు. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ రైల్ టెలి కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ విచ్ ఈస్ నవరత్న పిఎస్యు. నవరత్న పిఎస్యు అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్. నవరత్న అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ లో దేర్ ఆర్ 3 types: మహారత్న, మినీరత్న, నవరత్న. 3 types ఉంటాయన్నమాట. అందులో దిస్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు ద నవరత్న పిఎస్యు. ఓకే, గ్రీన్ జీనోమ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వీళ్ళందరూ కలిపి ఇచ్చారనమాట. అండ్ తయారు చేయడంలో కూడా హెల్ప్ చేశారనమాట. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. INSLN డివిక్స్ 2026 సింపుల్ సమ్మరీ. ఇది మనం ఆల్రెడీ మొన్న మాట్లాడుకున్నాం పీపుల్, బట్ లెట్స్ గివ్ అ క్విక్ సమ్మరీ టు దే. ఇండియా శ్రీలంక కండక్టెడ్ ఒక జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ కండక్ట్ చేశారు. దాని పేరే ఇండియా శ్రీలంకన్ డివిక్స్ 2026 అంటారు. కొలంబోలో జరిగింది. దేనికోసం పీపుల్? అండర్ వాటర్ లోని ఆపరేషన్స్ అన్ని ఎలా అవుతున్నాయి, నేవల్ కోఆపరేషన్ ఇద్దరు కంట్రీస్ మధ్య ఎలా ఉంది చెక్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పి తెచ్చింది అనమాట ఇది. ఓకే, లొకేషన్ కొలంబో. ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అవుతుంది? 21 నుంచి 28 వరకు అవుతుంది. బైలాటరల్ రిలేషన్స్, ఓన్లీ 2 కంట్రీస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ బైలాటరల్ రిలేషన్ పీపుల్. పార్టిసిపెంట్స్ మన ఇండియన్ నేవీ అండ్ మన శ్రీలంకన్ నేవీ. ఓకే, ఇక్కడ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఏమీ లేదు ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దిస్ కరెంట్ అఫైర్ ప్రీవియస్లీ. సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. USTR keeps India on IPR watch list. ఐపీఆర్ వాచ్ అంటే ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ వాచ్ లిస్ట్. వియట్నాం ఫేసెస్ టఫెస్ట్ స్క్రూటినీ. ఓకే, యునైటెడ్ నేషన్స్ ట్రేడ్ రిప్రజెంటేటివ్ రిలీజ్డ్ ద స్పెషల్ 301 రిపోర్ట్ 2026 పుట్టింగ్ ఇండియా ఆన్ ద ప్రయారిటీ వాచ్ లిస్ట్ ఫర్ కన్సర్న్స్ ఓవర్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనమాట.
సో ఈ యుఎస్టిఆర్ ఏదైతే ఉందో అది స్పెషల్ గా 301 రిపోర్ట్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ రిపోర్ట్ లోని ఇండియాని టాప్ ప్రయారిటీలో పెట్టింది, ఎందుకంటే మన సైడ్ నుంచి ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్ థింగ్స్ ఎక్కువ జరుగుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఇందులో ఏంటి యుఎస్ స్పెషల్ 301 రిపోర్ట్ దాని పేరు. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది అది, అసలు కంట్రీస్ ఎలా ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఎంతవరకు ఫాలో అవుతున్నారు, కాపీ రైట్స్ అంటే ఏంటి, ట్రేడ్ మార్క్స్ అంటే ఏంటి, పేటెంట్ రైట్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ గ్యాదర్ చేసి అది ఇన్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 100 ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్స్ వరల్డ్ వైడ్. వరల్డ్ మొత్తంలో 100 ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు ఇందులో. ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ కంట్రీస్ లైక్ చైనా, రష్యా, ఇండోనేషియా, చిలీ, వెనిజులా అండ్ రీజన్స్ కన్సర్న్స్ ఓవర్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ విల్ ది మెయిన్ గోల్ అనమాట. ఓకే, వియట్నాం కి మాత్రం చాలా టఫెస్ట్ స్క్రూటినీ చేస్తున్నారు. వై? వియట్నాం నేమ్డ్ ద ప్రయారిటీ ఫారెన్ కంట్రీ బికాస్ మోస్ట్ సీరియస్ కేటగిరీలో ఉంది. ఫస్ట్ సచ్ కేసు ఇన్ 13 ఇయర్స్ లోని దీనిదే ఫస్ట్ ఎంత దారుణంగా స్క్రూటినైజ్ చేయడం అనమాట. ఓకే పీపుల్, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ లాస్ట్ ఆర్టికల్. Hal CMD DK Sunil steps down as a superannuation. Hindustan Aeronautics Limited HAL announced that its chairman and the managing director CMD Sunil గారు అతని పొజిషన్ ని ఇంకా వదిలేసి వచ్చేస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, డాక్టర్ సునీల్ సీజ్డ్ అంటే ఇప్పటి నుంచి అతను ఇంకా సిఎండి చైర్మన్ అండ్ ఎండి కింద అతను ఉండరు. అనౌన్స్మెంట్ మేడ్ త్రూ అ రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్. హీ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద సిఎండి ఇన్ సెప్టెంబర్ 2024 లోని అతన్ని అపాయింట్ చేశారు అండ్ నౌ హీస్ రిజగ్నైంగ్. ఓకే, earlier served as a director in the engineering and research and development. ఇంతకు ముందు ఇతను డైరెక్టర్ గా ఉన్నారు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ హీఈస్ ద చైర్మన్ అండ్ ద ఎండి. ఓకే, జాయిన్డ్ ఎప్పుడు 1987 లోనే మనకి జాయిన్ అయ్యారు అనమాట మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ కింద. వర్క్ ఫర్ అరౌండ్ 37 years ఇన్ ద కంపెనీ. హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ లోని ఆల్మోస్ట్ 37 years వరకు అతను వర్క్ చేశారు. డిజైన్ రోల్ కింద కొన్ని ఇయర్స్, ప్రొడక్షన్ రోల్ కింద కొన్ని ఇయర్స్, క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కింద కొన్ని ఇయర్స్, కస్టమర్ సపోర్ట్ కింద కొన్ని ఇయర్స్. అలా మొత్తానికి హీ కేమ్ టు ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద చైర్మన్ అండ్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. High power radar power supply, voice activated control system, combined integrated transponder. These technologies are seen in the new growth areas of the hall. అతని టైం పీరియడ్ లోనే ఇవన్నీ తీసుకొని వచ్చారనమాట. సచ్ ఎ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ. Thank you for watching. I hope you have got a fruitful session. So please do like, share, subscribe, Race for Job, and also if you need this PPT, subscribe to our Telegram channel called as Race for Jobs. Thank you, everyone.